While I was growing up, the forest cover was much bigger. At the moment, they've been heavily harvested, and the woody plants have all been depleted. Mani wakati tunaenda kuni, unaenda mbali sana. Na kama unarudi saa 7. Na bado unataka kupikia watoto. A few years ago, we did an assessment of energy options present in the community, and we realized that most families use firewood as the main source of energy. A few of those that have a stream of income rely on charcoal, which you have to buy from the local merchants. So we realized that there's a lot of harvesting of firewood. So we came up with an option of introducing biogas as an energy option to these communities. They have plenty of cattle and goat manure, and so they have enough raw material for a biogas digester. We have installed currently 130 units across 4 conservancies in Isiolo, Samburu. Saisi imenisaidia sana. Siendi kununua kuni wala siendi kununua makaa. Ukiachia moto ya kuni unapata magonjwa mingi. Watoto wote nashikwa na homa na kohoa sababu hiyo mwishi. Ninashukuru sana kabisa project ya kutoka NRT, maana sasa mimi nimepumzika kwa ajili ya hii gas, kwa maana hakuna sasa kuenda kuli, naamka tu na rogota hii mafi ya mbuzi na koroga na kuweka kwa gas yangu na tumia sasa vizuri.